das grandes pesquisadoras, a primeira que recebemos aqui, a professora Gisele Craveiro, que eu tenho muita honra e muito orgulho de recebê-la, porque a Gisele... Gisele, eu vou pedir depois para você se apresentar e falar. Eu até estou aqui com o seu currículo, mas eu queria muito que você falasse também dos prêmios que você vem recebendo com os seus projetos, dos seus grupos de pesquisa e das suas atividades, porque me parece muito importante essas suas atividades. E junto conosco, eu vou falar, gente, um pouco meio portunhol, inglês, português, porque temos acá a Victoria Rodríguez Schon, que é uma argentina estudante PhD de... Victoria, how do I say your study in Milan? It's a PhD. Yes, in which course? It's a design PhD, and I'm specializing in the decolonization of design futures. So então a gente tem aqui junto, we put together Gisele, who is saying about the issues in algorithms, então as questões dos algoritmos com muita propriedade, que é de uma grande pesquisa, que é uma grande, como é que fala pesquisa mesmo? Investigação. Investigação, eu lembrei ricerca, que é em italiano. Então, vamos começar com professora Gisele, por favor, e já agradeço de antemão a sua gentileza e que eu me sinto muito honrada com sua presença. É isso, Suzana, um prazer estar nessa ação entre amigas, né? E mais alegre ainda em ver que é uma grande mesa feita por mulheres, né? E trazendo um olhar bastante importante para um mundo de tecnologia que geralmente é bastante homogêneo, né? Então, em primeiro lugar, eu parabenizo esse seminário internacional. Tenho acompanhado as primeiras sessões de longe e hoje tenho essa grande oportunidade de estar aqui conversando com vocês e principalmente aprendendo com vocês, né? Acho que essa discussão que vem à sequência também, ela é muito interessante e vai estar totalmente conectada com o que vem a seguir, né? Acho que Vitória vai nos brindar com muito do seu conhecimento. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes na sessão de hoje, e eu, seguindo um pouco o que a professora Suzana me solicitou, né, e cumprimento também a professora Cláudia pela iniciativa, parabéns às duas e todos os participantes desse evento. O meu nome é Gisele Craveiro, eu sou uma mulher, uma brasileira, negra, de pele parda, sou docente da Universidade de São Paulo e sou fundadora da IASH, com muito orgulho, né? Então, a primeira escola, o primeiro instituto da Universidade de São Paulo pensado para ser interdisciplinar, e me orgulho muito de estar dentro desse projeto desde a sua implementação, do seu início de implementação. Dentro da EASH, eu lidero um grupo de pesquisa chamado Colaboratório de Desenvolvimento e Participação. É um grupo de pesquisa também interdisciplinar, colegas das áreas de exatas, de humanidades, e nós temos não só desenvolvido pesquisas em temas relacionados a governo aberto, dados abertos, espaços cívicos online, participação eletrônica e tecnologias emergentes ligadas a esses contextos já há pelo menos uma década, né? Nós, além de grupo de pesquisa, a gente poderia chamar, como popularmente vemos em vários outros contextos internacionais, um think tank do, né? Um think do tank. Então, nós também desenvolvemos plataformas digitais e metodologias para justamente essas finalidades de
trazer, trazer o acesso a dados e ferramentas digitais para transparência, participação e colaboração em vários contextos, né? Eu gostaria também de mencionar que eu sou fundadora da Open Knowledge Brasil, uma organização da sociedade civil que justamente trabalha pelo conhecimento livre, pelo acesso e conhecimento livre, e desenvolvi ao longo dos anos algumas iniciativas, como Cuidando do Meu Bairro, que é uma plataforma que geolocaliza dados dos gastos públicos no território, com a finalidade de ultrapassar certas barreiras de acesso a dados, né, barreiras cognitivas, porque nem todo mundo conhece conceitos de contabilidade pública, que é uma camada que envelopa esses dados, e aí a gente busca justamente trazer para uma linguagem mais próxima da realidade das pessoas leigas em vários assuntos, para que elas possam efetivamente se engajar e acompanhar os dados na tomada de decisão sobre o que acontece em seu território. E também outro projeto, o Promise Tracker, o Monitorando a Cidade, ele traz um conjunto de ferramentas para as pessoas coletarem dados a partir do território, quando geralmente nem o poder público os dispõe, né? Utilizado por crianças, jovens, adolescentes, em escolas públicas do Brasil e também em outros contextos internacionais. Então, acho que, como para apresentação, eu acho que eu paro por aqui, né? E trago aí que dentro do nosso grupo de pesquisa, nós temos alguns projetos na área de inteligência artificial, hoje muito baseado no que são as LLMs, né? E que são IAs generativas, acho que todo mundo conhece o exemplo, um dos exemplos mais comentados atualmente como o GPT. Então, temos projetos de pesquisa de como essas ferramentas elas podem apoiar o fazer científico e também como essas ferramentas elas podem apoiar processos de participação online, né? Ou seja, canais de diálogo entre o governo e seus representados, os cidadãos. Eles são os atuais projetos em curso do grupo de pesquisa. Mas hoje eu trago para vocês uma discussão que nós também estamos nos apropriando, né? Então, é um tema, nem precisava dizer, né? Assim, a relevância desse seminário é justamente dele estar trazendo tantos temas relacionados à inteligência artificial e seus impactos na sociedade, num momento muito efervescente, muito fervilhante, está tudo surgindo, né, por assim dizer. Então, eu trouxe aqui alguns poucos slides, só para ilustrar alguns conceitos da nossa conversa, tá? Espero que esteja sendo apresentado, tudo bem, né? Perfeito. Tá, estamos sim vendo, Gisele. Maravilha, obrigada. Eu imagino que ao longo dessas últimas semanas, esses últimos dias de apresentação, os meus colegas de seminário, eles tenham explorado muitos dos conceitos relativos ao que é a inteligência artificial, como ela é criada, né? Como é esse ciclo de vida das soluções que têm sido desenhadas, bem como impactos na sociedade. E eu preparei para a nossa conversa aqui justamente o conjunto, né, um arcabouço de regras, princípios, diretrizes, regras, né, que justamente estão em debate nesse momento, né? Então, o que nós estamos vendo, assim, o que eu coloco para a nossa conversa. Nós estamos no despertar de uma era, de uma nova era, né? Porque a inteligência artificial não é exatamente o último grito da moda, né? Esse conjunto de técnicas dentro da computação,
eles já remontam desde o século passado, tá? Então, o que nós estamos experienciando hoje, né? Que é exatamente assim, muito recente. Então, um fenômeno que está alcançando proporções assim, sem precedentes. Então, justamente com IAs generativas, e aí trazendo o exemplo do chat GPT, né, uma ferramenta da OpenAI, praticamente aí, há menos de um ano, nós estamos vendo esse grande impacto de ferramentas do gênero em cima da indústria criativa. Então, todos nós, né, e eu me incluo, e eu acho que isso vale para todos nós que estamos aqui nessa mesa, ou assistindo, ou falando, ou ambos, né? Nós somos trabalhadores que consumimos cultura e produzimos cultura, né? Antes de mais nada. Então, como acadêmicos, como escritores de livros, compositores de música, como pessoas que trabalham na indústria da moda, da criatividade, né? Nós basicamente consumimos cultura e produzimos cultura. E algo que é totalmente subjacente à cultura é a linguagem, né? Linguagem escrita, a linguagem audiovisual e assim por diante. Então, a grande matéria-prima, né, que a gente vai falar daqui a pouco, assim, é tanto entrada como saída desses grandes modelos. Eles manipulam justamente essa cultura que é datificada e eles produzem mais cultura datificada, né? Então, nós também somos ambos produtores e consumidores dessa engrenagem, né? Estamos todos inseridos nessa engrenagem e o impacto no processo criativo, no processo tanto de consumo de dados, informação, conhecimento, foi impactado, é impactado, como o processo de produção, difusão, apropriação dessas novas obras culturais, que vamos chamar de híbridas, né? Então, os contornos de todo esse processo, eles estão em desenho, eles estão em implementação dentro de um cenário que a gente pode falar de meses, né? Então, recentemente a gente teve um artigo publicado, e a gente tinha feito um levantamento, uma revisão da literatura no tema de ética e IA, especificamente no caso de LLMs, e nós estendemos o trabalho e fomos o submeter para uma nova revista, e a gente constatou que o nosso levantamento já estava desatualizado, em questão de meses, né? Então, o interesse, a produção, o debate público, ele está muito efervescente, né? Muito fervilhante. Então, nós temos essas discussões, essa repercussão de todo esse impacto de como a IA está sendo uma habilitadora, uma reprodutora, uma reforçadora de certos aspectos culturais, né? Só para ilustrar, aí vem a discussão de questões estruturais da nossa sociedade, como racismo, né? Como certos preconceitos. A gente para ver casos que são documentados tanto na literatura científica como na mídia em geral, de quando eu procuro no Spotify por músicas, ele me sugere só artistas homens, por exemplo, ou a grande maioria de artistas já reconhecidos. Então, assim, a capacidade de leitura da massa de dados para encontrar artistas novos, para encontrar artistas que estão fora de um certo padrão do que se define sucesso, né? A amplificação das caixas de ressonância, e não só como o caso, né, do racismo, do machismo,
como também de outros preconceitos quando você faz determinadas perguntas e isso só reforça os preconceitos, né? Você vai procurar por imagens, garotas, tecnologia, Amazônia, né? Você vai provavelmente encontrar coisas que reforçam o estereótipo de gênero ou de uma região que normalmente é considerada periférica na cultura, né? Então, as periferias, tanto das grandes cidades como as periferias de centros de decisão de outros estados, e isso a gente consegue ver em todos os níveis, né? Assim, global norte, o norte global, o sul global, nessa discussão que eu acho que a Vitória vai endereçar muito dentro desse aspecto do colonialismo, o machismo, racismo, entre outros problemas que temos como sociedade, ou seja, está presente na nossa própria cultura, e que a IA, como consumidora de cultura, ela está também, se a gente não tomar cuidado, reproduzindo, reforçando e ampliando de uma maneira nunca antes vista na sociedade. Então, é isso que estamos vivendo nesse momento, certo? Então, já tínhamos ferramentas tecnológicas, já existia a IA, já vinha essa crescente dataficação da vida, né, da cultura, dos governos, da nossa sociedade, dos nossos obras culturais, mas agora isso adquire uma escala, uma proporção, um impacto não visto antes na nossa história, na história da humanidade, tá? Vários autores muito gabaritados discutindo nesse momento isso, tá? Então, basicamente, vem aí essa importância da gente ver o que é que nós queremos como sociedade, né? Nós queremos ferramentas, nós queremos processos, metodologias que atuem nessas grandes questões, né? Na desigualdade social que temos, nos problemas que nós enfrentamos como sociedade, ou a gente quer que ela reforce os problemas que nós temos, né? Então, vários atores têm se debruçado em relação aos temas éticos da IA, se preocupando com esses impactos, né? Porque se você coloca essas ferramentas em processos de tomada de decisão, podem ser mínimos, como que música eu vou escutar, que restaurante ou prato de comida que eu vou consumir, em quem eu vou votar, né? Quem é confiável, quem é digno de receber o meu voto, que regiões ou que populações merecem certos investimentos, certas políticas públicas. Então, nada mais justo da gente conhecer o que está por trás dessa tomada de decisão, como ela é feita e como essas ferramentas elas estão construídas. Então, eu sempre gosto de lembrar os meus alunos, né, principalmente de tecnologia, que os algoritmos são obras culturais. Os programas de computadores são obras culturais, né? Muitas vezes eles pensam assim, obras culturais são músicas, filmes, né, audiovisuais e assim por diante. Não, mas os programas de computadores, eles são obras culturais. Eles são feitos por seres humanos que têm sua visão de mundo, que têm seus valores e suas limitações, né? A gente não viveu tudo, a gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, ninguém tem todas as experiências, e nós temos que reconhecer que, seja lá que posição na sociedade ocupamos, nós temos vieses, né? Então, eu, como mulher e negra, tenho uma certa visão, uma certa experiência de vida que é muito diferente de um homem branco,
cis que vive em um país com um PIB elevado, por exemplo, né? Ou de uma pessoa trans num contexto de um governo autoritário, né? E assim por diante. Então, essas máquinas de influenciarem decisões, elas estão contendo a visão de mundo, né? Porque quando eu construo uma ferramenta assim, eu estou modelando a realidade. E o que é um modelo da realidade? É uma simplificação. Necessariamente é uma simplificação. Eu estou buscando resolver um problema, a realidade tem milhares de parâmetros, bilhões de parâmetros, inúmeros parâmetros, só que para aquele problema eu não vou colocar tudo, eu vou colocar aquilo que eu acho relevante para a solução daquele problema. E quando eu faço essa escolha, eu estou aplicando vieses, tá? Então, a gente primeiro tem que reconhecer isso, tá? Os vieses podem influenciar as decisões. E se esse processo de construção ele não está claro, ele não é transparente, né? Não fica claro quais são as interferências que esses vieses, essas limitações, seja de quem construiu, seja do próprio ferramental utilizado, como isso vai interferir na solução dos problemas? Como isso vai impactar? Então, isso leva a que o tema de Responsible AI ou IA responsável, ele ganhe muita importância dentro da discussão, tá? Essa prática de desenvolver, operacionalizar soluções de inteligência artificial dentro de valores éticos para que sejam confiáveis, justas e seguras, né? Justamente para a gente detectar e procurar minimizar ou evitar totalmente danos da sociedade. A gente quer uma solução para potencializar o que há de melhor e não promover o que nós temos de pior, tá? E, de preferência, a gente quer que esses grandes problemas nós recebamos o apoio dessas ferramentas na sua mitigação, na sua solução. Então, como eu acabei de comentar, né, os modelos, eles são justamente construídos a partir de uma matéria-prima, né? Então, eu só tenho uma realidade, eu vou simplificar essa realidade, dessa realidade, os elementos que eu quero retirar, eu vou precisar de dados, né? Esses dados que a realidade vai me proporcionar, ou o que eu tenho já coletado sobre isso, com também suas limitações, né? Então, às vezes eu quero ter certos elementos de realidade, mas eles ainda não existem datificados, tá? Então, a gente depois toca no tema de qualidade de dados. Então, esses dados, eles são o insumo principal, que vai alimentar um modelo de IA, um modelo de machine learning, de aprendizado de máquina, e a saída que vem desse modelo, né, vai levar à tomada de decisões que pode estar reforçando um ciclo vicioso, né, um ciclo nocivo para a sociedade. Porque justamente o que temos de dados disponíveis hoje, eles são o reflexo da nossa cultura. Então, se eu tenho dados que já carregam vieses de gênero, carrega vieses racistas, que se eles reformam os problemas de desigualdade estruturais que nós temos na nossa sociedade, essa ferramenta ela pode propagar ou agravar esses problemas existentes. E nós vemos a resposta, né? Então, esse tema de Responsible AI, IA responsável, ela está ganhando literalmente o mundo. Aqui tem alguns exemplos, né, de atores muito relevantes, que são as Big Techs, que hoje produzem, utilizam e são essas grandes, uma das principais
propagadoras dessa tecnologia e de seus resultados, né? Elas afetam a nossa vida cotidiana, né? Então, do momento que você acorda, já está numa rede social, você já está respondendo as mensagens, você está decidindo as suas rotas de onde chegar, o que você vai consumir, como você vai interagir, ferramentas que hoje estão apoiando o fazer criativo de vários setores, né? Então, como elas têm olhado para o tema é algo muito relevante. Então, aqui tem alguns exemplos também recentes, né? Também é recente isso para elas, que é justamente elas estão buscando desenvolver as suas diretrizes, incidir no debate público, né? Colocando justamente publicações, cursos e também desenvolvendo ferramentas para essa criação dos seus construtos, né, dos seus artefatos de software, a construção tanto dos seus próprios sistemas, como dos sistemas das pessoas que estão desenvolvendo os seus produtos, as suas ferramentas, né? Então, assim, um ecossistema mais amplo, né? Não é só a solução de IA da Google para ela mesma entregar coisas para a gente, né? Ferramentas da Google e da Microsoft que ela disponibiliza para desenvolvedores de software que vão construir futuras aplicações para esse ecossistema de tecnologia, né? Que é extremamente sério isso, né? Então, a gente está vendo toda a construção de um arcabouço, de um alicerce das atuais e das futuras construções de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial. E outras iniciativas também de grandes empresas de tecnologia, como a Meta e a OpenAI, que é a criadora do GPT, elas têm ido na direção de divulgar relatórios com as práticas que eles adotam na construção, apresentando, né, então, deixando transparente os seus modelos, mas até um certo ponto, né, o que elas têm todas em comum. Chega em um determinado momento que o modelo de negócio restringe também, por vantagem competitiva, vai restringir a divulgação das informações. Mas a Meta e a OpenAI, até um certo ponto, têm buscado, seja por pressão da opinião pública, de governos, ou até mesmo dos seus investidores e anunciantes, buscando mostrar que elas estão engajadas nesse tema, né? Então, por exemplo, a Meta, ela quer mostrar que o modelo dela não é discriminatório por representatividade, né? Então, que justamente isso que a gente estava falando, de reforçar o machismo, reforçar vários preconceitos, não só de gênero, de regiões, então ela tem se esforçado nessa direção, e a OpenAI, ela tem buscado mostrar que práticas ela está adotando para que seja uma abordagem híbrida, né? Assim, quando justamente eu tenho respostas aí do GPT que podem incorrer em discurso de ódio e preconceito, né? Então, assim, como que o humano, junto com a tecnologia, esse feedback conjunto pode barrar certas práticas muito danosas, né? A pessoas, organizações, grupos, democracias, né? E assim por diante. Então, é um tema bastante caro. E eu gostaria de destacar a criação de uma iniciativa em 2020, né, que eu tenho seguido de perto, que é a parceria global em IA, né, em inteligência artificial. Então, como eu falei, é uma iniciativa multissetorial, ela vai incluir especialistas, cientistas, organizações da sociedade civil, da indústria, organizações internacionais, governos, para justamente criar também ferramentas, diretrizes
ferramentas para teoria e prática da IA. Então, é extremamente saudável que nós, como sociedade, agora falando nós globalmente, né, as Big Techs estejam, né, indo nessa direção, ainda que, em alguns casos, assim, isso tenha grandes restrições, quando esbarra em certos segredos para manter suas vantagens competitivas, né? É muito bom a gente saber que existe uma comunidade que está buscando estudar e construir diretrizes para apoiar a tomada de decisões em futuras regulações, em futuras práticas, dentro e fora de governos. E eu trouxe aí uma figura bem atual, né, que compõe aí membros de 29 países desses vários setores, né? Porque nós não podemos confiar apenas em um setor, apenas em uma visão de mundo, apenas nos interesses de um determinado grupo, né? Eu acho que ao longo desse seminário vocês devem ter debatido isso, né? Enquanto essa construção de uma cultura, ela perde muito quando nós temos um olhar homogêneo, quando a gente tem a participação só de um grupo, né? Só apenas um determinado extrato de uma população ou um determinado grupo social de determinada região do globo, né? Como no caso das Big Techs, definindo o rumo da nossa civilização, né? Então, é necessariamente imprescindível que a gente discuta aí justamente a diversidade dentro da governança dessas soluções, tá? Então, essa parceria, ela se divide em 4 grupos de trabalho nesses temas, né? A IA responsável, a governança de dados, o futuro do trabalho e questões de inovação e comercialização. Então, para a nossa apresentação de hoje, eu basicamente estou usando um material que eles têm produzido sobre governança de dados e IA, e eu recomendo muito, né, já fazendo a referência, eu já recomendo muito que vocês visitem, que tem muito material relevante, tanto de levantamentos bibliográficos, levantamentos de práticas, e discussões não só de diretrizes, como já proposições de ferramental e de arcabouços legais para os temas aí colocados, tá? Então, entrando exatamente no tema da nossa conversa, tá? Nós temos aí justamente os dados dentro dessa engrenagem, né? Então, os dados, eles são representação da informação. E a gente tem aqui, nessa figura, o ciclo da geração de valores a partir dos dados, né? Então, para a gente gerar esse valor, então a gente toma decisões, né? E toda essa cadeia é necessário a esse processo de formação de opinião, de decisão, tomada de decisão, para gerar certos valores, e eu não estou falando só de valores monetários, financeiros, né? Eu estou falando de valores de uma maneira mais ampla na nossa sociedade. Então, é um ciclo, né, que ele se retroalimenta, né? Então, temos etapas da parte de coleta de dados, a dataficação da realidade, nós temos aí a parte de processamento, de fazer a análise desses dados, fazer os data analytics, né? A construção de uma base de conhecimento e essa extração do conhecimento a partir da base que vai alimentar que vai dar as sugestões, né? Processos como
sistemas como a gente costuma também falar, como sistemas de recomendação, né? Então, você vai na sua ferramenta de streaming, a sua plataforma de streaming, e ele começa a recomendar, mas ele recomenda a partir do quê? A partir do seu comportamento, né? Se você está numa região, a ferramenta de mapas vai te recomendar a partir do seu GPS, a partir da datificação da sua vida. Então, cada vez mais os nossos movimentos, os nossos, justamente, as nossas ações, nos seus menores níveis, elas estão sendo captadas por ferramentas que estão onipresentes, né? Nossos telefones, entre outros dispositivos, e estão alimentando esse ciclo e, justamente, é aquela analogia que é até um pouco desgastada, né? Mas acho que serve nesse contexto, falando que hoje os dados são o novo petróleo, né? Então, e quem tem o ferramental e quem tem a capacidade econômica, quem tem essas ferramentas de transformar, de extrair o petróleo, de refinar o petróleo, de distribuir o petróleo e de lucrar com o petróleo, né, com seus subprodutos, por assim dizer, né, usando aí um pouco a analogia, né? E a gente chega à resposta que são muito poucos, e são pouquíssimos, né? São pouquíssimos, e a quem interessa essa grande assimetria de poder? Será que a gente está num lugar seguro como sociedade, num momento de enorme concentração de poder, né? Então, nós temos que parar e justamente debater isso, tá? E os dados, né? Eles não só a gente tem que olhar como parte do processo, então essa figura aqui do lado direito, né? A gente vê os dados dentro do processo da IA, né? Da inteligência artificial, né? Então, eu tenho a coleta de dados, eu tenho a análise, ele treina modelos, né? Ele é a matéria-prima, o insumo principal para treinar modelos, e eles são utilizados em etapas de teste, e posteriormente na etapa da implantação da solução, que vai gerar determinados valores quando ela está liberada para o uso da sociedade, né? Então, os dados, eles fluem, eles são consumidos, né? Nessas etapas do ciclo de vida, de projeto, de desenho, de desenvolvimento, de teste, de validação, e quando também eles vão, como a gente fala na TI, né, vão para a produção, né, quando eles vão quando eles são lançados e são efetivamente utilizados segundo a sua finalidade prevista, ou não, né, podem também ser desvirtuados no seu uso, na sua finalidade, tá? E aqui do lado direito é uma perspectiva dos dados, né? Tanto como entrada, como também saída. Então, se esse processo de desenvolvimento, ele consome muito dado, ele também produz muito dado, né? Então, e dados que são o elemento principal para a tomada de decisão, para as tomadas de decisão, né? Em cada uma dessas etapas, nós estamos decidindo, ou estão decidindo por nós, né? O fato é que decisões estão sendo tomadas em cada uma dessas etapas. E seja de maneira manual, ou seja de maneira automatizada, esses dados, eles são insumo, eles são matéria-prima, e eles são também produtos, tá? Então, a vida datificada, a coleção de dados, esses dados são ligados, analisados, eles são, posteriormente, esses elementos de entrada para o processamento da IA, né? A IA é alimentada com esses dados de realidade, esses dados que alimentam os modelos, tá?
e essa IA os processa segundo o modelo, e esse modelo devolve, ele entrega novos dados, né? Dados de saída, que a gente chama, né? Então, tenho dados na entrada e eu tenho dados na saída desse modelo, né? E esses dados de saída, eles vão justamente acionar determinados mecanismos de ação ou de recomendação, como eu estava dando no exemplo anterior, né? Baseado aonde o meu GPS indica que eu tô, o tipo de restaurante que eu costumo gostar, que eu costumo ir, ou o prato que eu busco muito a receita, ou coisas do gênero, né? Ou talvez elementos sobre minha raça, minha cor, o meu extrato social, econômico. Eu não sei que modelo é esse, mas esse modelo pode estar combinando todas essas informações e ele me devolve que eu deveria ir, assim, tem 90% de relevância para você esse restaurante ou consumir esse prato, coisa do gênero, né? Ele está me dando uma recomendação e essa recomendação, ela vai impactar, ela vai influenciar no meu processo de tomada de decisão. Do micro, alguma coisa muito trivial como comer um prato de comida, ao macro, a qualidade da participação, do respeito às opiniões e a evitar o discurso de ódio nas nossas democracias, né? Então, esse ciclo, esses ciclos, eles podem ser extrapolados dentro de processos muito mais amplos. E aí a gente vê uma série de princípios, né? Então, assim, uma IA responsável, e aqui eu tenho um levantamento, né? Assim, justamente um levantamento que essa parceria global por IA ela fez, né? De princípios que tem que estar em decisões realizadas com os dados, o valor dos dados, o compartilhamento de dados, ou as atividades que eu realizo com dados, né? Então, você vê aí princípios éticos, o respeito a princípios éticos, legais, participação, os princípios FAIR, né? Que a gente vê justamente na ciência, né? Eles serem encontráveis, acessíveis, interoperáveis, reusáveis, ou discussões relativas à qualidade desses dados e aos recursos ambientais necessários para processá-los, né? Porque a gente não pode esquecer que, como sociedade, nós temos tido uma postura predatória em relação ao meio ambiente, né? Tratando os recursos naturais como infinitos, né? Então, não podemos esquecer, para que esse computador esteja ligado, esse data center mantido, milhares de computadores executando modelos com bilhões, milhões de variáveis, isso necessita de energia, né? E como essa energia ela é criada, a que custo, né? Então, essa questão dos recursos que nós consumimos para manter essa infraestrutura tecnológica, né? E outros elementos como as atividades, que elas devem ser transparentes, as empresas, as organizações, os governos, eles têm que ter justamente accountability, né? Essa IA, eu consigo explicar as decisões que eu tomo baseado nelas, eu consigo explicar como ela é feita, né? É a prestação de contas, é a accountability, questões de segurança, de qualidade e vários outros elementos, né, ligados à nossa vida como sociedade, né? Então, nós temos aí esse, não vou dizer início de conversa, porque assim, é uma conversa que ela já está em curso, ela está adiantada, alguns desses princípios são até mesmo anteriores, né, a essa sistematização, a colocar tudo dentro desse arcabouço, mas o importante é que esses arcabouços são recentes. E em cima desses arcabouços,
é que decisões deveriam ser tomadas, né? Projetos de leis, decretos, cartas de princípios, regulamentos, normas, né? O normativo que regula todos os setores, né? Então, para a gente justamente criar mecanismos de salvaguarda, criar mecanismos de promoção daquilo que nós queremos reforçar ou promover como sociedade, tá? Então, a gente está falando de princípios de governança, e a governança é um conjunto de tarefas muito complexas, né? Eu acho que hoje eu não vou explorar elementos por elementos, né? Assim, eu vou trazer só grandes temas de governança, mas são tarefas complexas que envolvem a identificação de atores, de organizações, suas práticas, tipos de dados, contextos, normativos, e assim por diante. Então, todo esse arcabouço de governança de dados para uma IA responsável. Então, eu trago aqui princípios norteadores, né? E justamente esses elementos de níveis de governança, tá? Então, todo um sistema que deve existir em relação aos dados, né, dentro da IA, né, ou seja, aqueles dados que eu estava falando, justamente os dados que alimentam o desenvolvimento da IA, que é essa figura do lado esquerdo, né? Então, dados que são utilizados para testes, dados que são utilizados para treinamento, né? Se eu só estou utilizando dados, como eu falei, assim, o Spotify, ele só vai mostrar playlists de homens, né? Sei lá, e as cantoras, elas são subavaliadas, assim, o modelo pode ter algum viés, ou os dados em si, eles podem ter algum viés, porque geralmente as pessoas estão consumindo músicas cantadas por homens. Esses dados, a gente tem que identificar que existe esse viés, e que eles estão sendo usados no treinamento de um modelo, né? Então, não é porque o Spotify quis ser machista, né? Eu quero crer que não, né? Mas o fato disso não ter sido detectado na etapa de treinamento do modelo, né? Isso contaminou toda a cadeia. E isso leva com que, quando ele libera o produto para o usuário final, o consumidor final, o fato é que playlists baseadas em canções interpretadas, compostas por homens, elas é que vão ser maioria, né? Então, você tem aspectos justamente dessa governança em cima de dados de treinamento e teste, né? Onde justamente vão ter que ser abordadas essas questões sobre a qualidade de dados, né? Porque eles podem existir e serem ruins, serem insuficientes, ou terem vieses que não queremos reforçar, ou eles podem nem existir, né? E aí, como eu datifico o que eu preciso, tá? Elementos de detecção, né? Mecanismos de detecção e gerenciamento dos vieses, assegurar um volume de dados relevante, né? Vamos supor, eu tenho uma super representação de informações escritas em inglês, né? Então, assim, é como se o conhecimento só existisse em inglês, né? Então, aquilo que é em inglês, o meu modelo, a minha IA, ela consegue lidar bem, só que talvez eu não tenha construído um bom modelo para manipular outras linguagens, né? Sei lá, linguagens de populações indígenas, né? De populações autóctones no mundo inteiro, né? Então, a internet tem outras linguagens, tem outros idiomas, e que
eles, por uma série de razões históricas, eles já são subrepresentados, tá? Como compara com o inglês. Então, a IA, ela só vai reforçar isso, ela vai invisibilizar outros conhecimentos, ela não vai conseguir lidar. Então, é como se eles não existissem. E eles vão, de fato, não existir, certo? Não vão existir. Então, como é o que eu vou basear a minha tomada de decisão em cima de uma máquina de recomendação que tem uma limitação severa para outras culturas? Como eu vou consumir cultura que uma máquina gera excluindo outras culturas? Então, essas questões de qualidade de dados, do volume de dados, elas param sobre esses temas. E também na parte de treinamento e testes, dados de treinamento e testes, evitar a infração de direitos de terceiro, de vários escopos. Tá? Um outro nível de governança de dados é olhando os dados tanto como insumo, como produto, que justamente eu estava colocando na figura aqui do lado direito, Então, dados alimentam o modelo e dados saem do modelo, Então, os dados, tanto como entrada como saída, eu também tenho que refletir sobre uma série de questões. Eu tenho que ter governança algorítmica, Então, o que é o algoritmo? Ele basicamente é uma sequência de passos, Uma sequência de passos de obtenção de dados, de combinação desses dados de acordo com certas regras que nós humanos decidimos, A gente coloca no programa de computador essa sequência que ele deve fazer de processamento, de combinação dos dados, e a partir desse processamento, ele gera novos dados, são os dados de saída. Então, o algoritmo é a sequência de passos de transformação de dados de entrada para dados de saída, Então, justamente é assim que eu implemento o meu modelo roda, executa e gera os dados que vão alimentar tomadas de decisão. E aí, esses dados, eu tenho que garantir privacidade, porque muitas vezes eu posso estar consumindo dados sensíveis, Dados, como eu acabei de falar, assim, ele está me monitorando, ele sabe os dados do meu GPS. Será que é legal um modelo desses, uma ferramenta dessas, cair na mão de um governo autoritário? Ou algum grupo social assim, que pode me ameaçar minha integridade física, assim, já colocando assim, situações muito limites, Mas que a gente não pode desprezar. Questões de privacidade, questões de produção, de proteção de direitos autorais, Acho que tem aí muito essa polêmica, que a gente vê recentemente, assim, essas imagens geradas por IA, Então, eu estou consumindo centenas de milhares de obras de arte para produzir uma nova obra de arte. Assim, esses autores, eles deram permissão para que suas obras de arte fossem consumidas para essas finalidades, Isso é tudo muito recente, muito novo. O direito, ele é reativo, Ele vai à esteira do que a sociedade está fazendo. Então, temos essa discussão de proteção de direitos autorais, de novo, qualidade de dados de entrada, que eu mencionei anteriormente, também vale aí, que tanto questão de dados de entrada sensíveis, como dados de saída nocivos. Então, se eu identifico que o GPT está me dando uma resposta que reforça o discurso de ódio, que ele está me ensinando a construir uma bomba, uma arma biológica, quem vai parar ele? Quem vai falar? Porque o GPT, ele, enfim, não é inteligente, como a gente muitas vezes pensa, Assim, tá trabalhando estatisticamente, Então, quem vai fazer essa salvaguarda? De falar, não, aqui não, isso daqui você não pode
amplificar, você não pode levar adiante, né? E assegurar interpretação dos dados que sejam seguras, né? E que a gente sempre vem também nessa questão da educação, né, para tudo isso. E, finalmente, uma governança de dados de ecossistemas mais amplos, né? Como se dá o acesso aos dados, esse balanceamento da assimetria de poder, como a gente estava falando, olha, hoje, quem tem as ferramentas para explorar o petróleo? São as cinco grandes empresas que estão no norte global, que nós damos de graça praticamente a riqueza que eles processam e vendem caro para a gente, né? A gente pensa que compra barato, que está ganhando. Não, a gente está vendendo muito caro e comprando. A gente está vendendo muito barato, a gente está dando de graça, na verdade, e comprando muito caro. E a quem interessa ter essa assimetria de poder tão grande? A gente tem que discutir, né? Então, a soberania de países, a soberania, essa questão também de inclusão de comunidades que vão ser afetadas diretamente por decisões de IA. Elas não deveriam estar desde o início do desenho dessa IA, já que elas vão ser afetadas pelo resultado delas, né? Então, essas questões da assimetria do poder estão todas dentro dessa discussão de governança de dados, ecossistemas, e questões também, como eu falei, o consumo de recursos ambientais para manter toda essa infraestrutura, né? Então, nós gastamos energia, essa energia vem da onde, vem a que custo, e vem a impactar mais um cenário de aquecimento global, de escassez de recursos ambientais e espero eu que não de um colapso, mas isso também tem que estar na mesa da nossa discussão, tá? Então, são alguns elementos que eu trouxe para a gente debater hoje. Eu deixo aí o endereço do meu grupo de pesquisa, tanto na web como no Instagram, e meu e-mail pessoal, para a gente também seguir em contato depois dessa nossa conversa. Muito obrigada de novo, Suzana, Cláudia, pela oportunidade de interagir aqui, trocar bastante com vocês. Quem estiver nos acompanhando agora ou posteriormente. Nossa, Gisele, que palestra! Nossa, eu e a professora Cláudia, a gente estava conversando, comentando, né? Que a gente vai querer fazer sua disciplina ou suas disciplinas, porque, então, justamente, né, como a gente é da parte acho que principalmente do processo de criação, então, como a gente, como professora, educadora, e também criadoras, né, o que a gente está produzindo e criando sem a menor ideia com o que a gente está lidando. Ou seja, pode ser que a gente esteja servindo de reprodutor de problemas muito sérios sociais e que a gente nem saiba, né? Então, eu vou só falar um pouquinho em inglês por causa da Vitória. So, Victoria, I am thanking a lot, Professor Gisele, and that for us from design, and mainly from fashion design, we have to be very aware of the structure and the way that things function, because otherwise we are reproducing and replicating huge problems of racism and sexism, and we have no clue about that. So transforming the idea of this closed box, that's why we are having this seminar here. Então, por isso que a gente está tendo esse seminário aqui, né? A gente precisa entender o funcionamento, a gente não pode ficar no plano
do Do deleite. deslumbramento. Isso. A gente não pode ficar no plano do encantamento. We can just be laid on the surprising and excitement. And we have to go deep and deeper in the way things function. Então, a sua palestra ela é extremamente, eu acho que é fundamental, né, Gisele? We need you in the basis of education, né? Então, this kind of learning we need right away. Então, a gente precisa realmente. Eu fiquei pensando, vou pedir, deixa eu ver, a gente ainda está com mais ou menos 20 minutos aí para discutir, conversar. Eu gostaria, Gisele, então, que você nos contasse até um pouco como que estão... Você mostrou, né? Eu achei muito interessante, então, Global Partnership on AI, eu achei isso extremamente interessante, queria saber de quando essa iniciativa, não sei se você está fazendo parte dessa iniciativa, de quem foi a iniciativa e como que estão essas discussões. E aí, junto a isso, também queria que você nos contasse um pouco como estão as discussões sobre a governança de dados no plano nacional e no plano internacional, que daí volta, então, para essa Global Partnership, né? Então, por favor, Gisele, nos esclareça. Que ótimo, eu fico muito feliz, assim. Como eu falei no início, eu não sou especialista na área de governança de dados e AI, assim, eu sou uma simpatizante, por assim dizer, assim, eu acompanho de perto, mas eu não estou envolvida intensamente na discussão do tema como estão os especialistas desse grupo de trabalho. Então, eu sou uma grande consumidora e eu procuro, dentro das minhas limitações, replicar, né, para outros públicos dentro da academia, né? Acho que justamente trabalhando nessa tomada de consciência, né, na conscientização. Então, a iniciativa, ela iniciou na pandemia, assim, ela iniciou em 2020, num contexto já de criação dessas tecnologias. Inclusive, é importante mencionar que essa parceria, ela não é só olhando o dark side, né? Assim, tudo de ruim que pode acontecer, né? É um olhar bem mais amplo, inclusive porque hoje a gente está enfatizando aqui alguns elementos de que, olha, toma cuidado, a gente está em risco, tem impactos que podem ser muito negativos, né? E a gente tem que estar consciente e saber atuar, mas é inegável que essas ferramentas, por elas conseguirem manipular uma quantidade sem precedente de dados e informações, elas são ferramentas muito poderosas, tanto para a ciência como para a indústria, encontrarem novas soluções para antigos problemas, né? Descoberta de medicamentos, como a gente viu, assim, a diferença do quão foi rápido, né, a nossa resposta como humanidade diante desse problema global em termos de medicamentos. Tudo bem, temos várias outras barreiras de acesso, enfim, né? Mas, assim, a ciência avançar a passos rápidos na descoberta de soluções em áreas, como já mencionei, farmacêutica, na área de saúde, desenvolvimento de exames que sejam menos invasivos, mais rápidos, mais baratos para detecção precoce de doenças, inteligência artificial para produtos mais ecológicos, sustentavelmente responsáveis, e por aí vai, né? Então, eu acho que a IA é algo que não vai voltar atrás, né? Assim, a gente não vai prescindir mais desse tipo de ferramental, técnica, e muito pelo contrário, assim, vai ser uma escalada cada vez mais vertiginosa, né? E você está muito certa de falar assim,
nós estamos vivendo um certo estado de estupefação, né? É aquela mistura de encanto, de susto, de medo, quando uma coisa muito grande, de grande impacto, ela surge, né? Então, aquela figura que eu usei no início, né? Assim, de colocar um certo espectador numa certa distância segura de algo assim enorme, grandioso, que traz essa mistura de assombro, né? De medo e de admiração. Então, nós estamos nesse momento, algo que iniciou em 2020, que algumas empresas também estão adotando, pelo menos na sua comunicação institucional, né? Mas eu quero crer que vai além disso, além da comunicação institucional, também é muito recente, né? A gente está falando de coisas de 1, 2 anos e que, assim, um levantamento bibliográfico, ele facilmente fica obsoleto em meses, né? Então, só falando da área que eu estou acompanhando mais de perto, que é justamente essa produção de conhecimento científico mediada por IA, né? Então, um dos projetos que eu estou envolvida, a gente está justamente verificando quanto o GPT ele produz respostas acuradas, né? Então, assim, a gente está apresentando milhares de textos para ele sobre uma determinada área do conhecimento e vendo o quão realmente ele consegue processar porque assim, como acadêmicas, né, como pesquisadoras, a gente tem que ler muitos textos, a gente tem que ter acesso ao conhecimento para produzir novos conhecimentos. E como você faz isso agora, numa outra escala, né? Porque cada vez mais publicações, e nessa área está um ritmo frenético, tá? Várias outras áreas, você tem um longo histórico de publicação, ou seja, você tem muito texto disponível, ou seja, muito conhecimento já sistematizado, formalizado, e eu tenho essa pressão da produção rápida também, né? Então, essa pressão da produção rápida, ela está em cima de nós, pesquisadoras, em cima de criadores de conteúdo para redes sociais, em cima de pessoas, julgo eu, né, também do mundo da moda, né, cada vez mais fast fashion. Então, assim, essa velocidade vertiginosa nos empurra também a produzir mais rápido. Mas será que a gente está produzindo melhor? Então, essa é a nossa pergunta, né? Assim, será que se eu uso o GPT para processar textos e formar um artigo acadêmico, ele consegue fazer isso bem? Né? Porque, pelo menos nós, né? Não apenas nós, mas vamos dizer, pelo menos os cientistas, eles têm que ter essa preocupação do rigor metodológico, né? Talvez outras áreas da cultura, da criação, não tenham pressões de rigor, mas nós temos, né? Ou deveríamos ter, né? Então, você vê o debate hoje de revistas científicas, Nature, Science, assim, de grande prestígio, colocando isso como um tema assim, não, aqui nós não queremos esse tipo de produção, né? Porque isso infringe direito autoral, porque isso, enfim, por vários motivos, tem grandes editoriais hoje dessas grandes revistas que têm tudo para serem adotadas por outras revistas e sociedades científicas, né? E esse debate, né, assim, quais são os limites éticos para você consumir o trabalho de outros? Qual é a acurácia desses modelos, né? Então, aí vendo, será que eles só funcionam bem para inglês? Então, só vai funcionar bem para artigo em inglês? E artigo em português, né? Que está menos presente na internet, né? Como ele vai balancear? Será que ele vai encontrar tão bem a informação, né? Porque na nossa experiência, no nosso experimento, dentro de algumas condições aí que eu não vou conseguir explicar agora dentro do tempo, a gente chegou à conclusão que, no nosso experimento, o humano ele era mais acurado do que o GPT. O humano quem também? Um humano especialista, né? O GPT ele era muito bom para encontrar o sentido geral de algum conceito, né? Mas quando você começava a colocar perguntas muito mais focadas e específicas, que normalmente um especialista consegue sintetizar o conhecimento, elaborar o conhecimento,
ele não era bom, né? Por quê? Porque ele não é feito para isso, assim, teria que ajustar certos parâmetros e também o modelo, e a gente chegou que dentro do nosso experimento a acurácia ainda não era boa o suficiente para suplantar um especialista humano, certo? Ou seja, no nosso experimento humano ainda não está descartado do processo de produção de conhecimento a partir de textos acadêmicos científicos. Isso pode ser que daqui a 1 ano ou 5 anos eles já consigam, certo? Mas aí fica também o debate. Quando eu publiquei aquele paper, era para isso que eu queria? Tá? É esse tipo de reuso? Acho que sim, ou não. Enfim, quem vai limitar ou levantar as bases dos acordos, certo? A gente tinha uma série de regras e acordos, né? Eu faço uma certa busca manual, eu faço uma certa manipulação manual, um especialista trabalhando com a sua interpretação a partir do seu ferramental cognitivo, e eu produzo um paper assim. E a revista tem certas práticas editoriais, ou seja, de novo, acordos, e que a gente estava tudo dentro desses acordos. E quando vem alguma prática disruptiva que altera, modifica esses acordos, quais são os novos acordos? A gente ainda está debatendo, né? Na verdade, acho que a gente está tomando consciência para começar a debater, para construir novos acordos. E isso é o tema da governança. Que a Cláudia quer falar? Cláudia. Ah, sim. Não, esse debate é maravilhoso, né? Recentemente aconteceu, acho que foi no Prêmio Jabuti de ilustração, que uma ilustração feita com inteligência artificial foi recusada. Era a ilustração que iria ganhar, inclusive, o prêmio, e ela foi recusada, né? E aí a gente se debate muito com isso, porque nós usamos a inteligência artificial na área de ilustração há muito tempo, porque todos os nossos programas de Procreate, o Photoshop, os Adobes todos são, o Illustrator, são a base de IA, né? De algoritmos, e não essa IA como as pessoas de um modo geral estão tendo acesso agora, mas o fundamento é o mesmo. E eu estava lembrando, inclusive, que algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu desenvolvi com um aluno de sistemas de informação, inclusive, Suzana vai lembrar disso. Nós não chegamos a desenvolver o software, mas a gente desenvolveu as bases para fazer um programa de criação mesmo, com base numa biblioteca. Isso é IA. E é uma alimentação de dados, né? Entra e sai, entra e sai, entra e sai, que era o que você falou aqui. E ele vai tomando as decisões, são aqueles algoritmos genéticos que vão tomando as decisões, vão aprendendo a pensar com você, as escolhas do Waze e por aí vai. E aí, eu estava aqui pensando, né, Gi, que eu estava pensando assim, como a gente, essas discussões de aceitar o que é e o que não é, quando você fala do chat GPT, eu também pensei assim, esses exemplos que você deu, eu fiz uns testes com isso também, de colocar algumas palavras-chave e fazer algumas buscas e tal, e eu achei ele muito restrito, né, na busca. Achei restrito, até comentei com a Suzana, ele dá um pontapé inicial, mas não escreve um artigo, né? Que nem o pessoal estava assim. Falei, não, um artigo ele não escreve, né? Ele começa alguma coisa, mas eu não. E às vezes nem começa direito. Você tem que dar uma. Claro que eu sei que isso é uma questão de tempo, né? É só uma questão de tempo. Aí eu queria fazer, diante disso, assim, o que você acha disso, né? Porque por exemplo, hoje está sendo recusado a ilustração de IA, que sempre foi feito com IA. Quer dizer, eu sinceramente fiquei meio perdida com isso, né? Quais foram os critérios? Por quê? Porque antes a gente não falava que fazia com o Procreate. Não entendi, né? Com o Photoshop. E é interessante esse caso, assim, um pouco que eu acompanhei, é interessante porque os artistas, né, que criaram a ilustração,
Eles, inclusive, fizeram uma live muito antes deles serem finalistas, né? Muito antes do anúncio do prêmio. Eles tinham feito, no lançamento da obra, uma live sobre como eles utilizaram a IA para desenvolver aquela ilustração, né? Então, assim, eles foram super corretos, eles foram transparentes, sabe? Ninguém enganou ninguém, tá? Porque, sei lá, poderia ter alguém se inscrito, ter omitido, não, e não foi o caso, né? E eu acho que, como toda grande salto, né, de evolução, né, a gente está justamente nesse momento, ainda tentando entender e tentando estabelecer as bases, porque no caso específico do concurso, do prêmio Jabuti, isso caiu nos casos não previstos, né? Então, tinha um regulamento, não tinha a vedação explícita do uso de IA, eles não colocavam as condições de contorno, né? Que abarcassem a situação, então isso caiu na exceção, e caiu na exceção, acho que depois de ter ganhado o debate público, né? Eles levaram um susto, né? E eu acho que a resposta mais rápida é assim, vamos dar um passo atrás, assim, vamos desclassificar, né? Então, não sei detalhes do contexto, não sei se eles não tinham tempo hábil para fazer um debate, uma reflexão, né? Mas eu espero que, a partir desse episódio, esse e outros prêmios, né? Outros reconhecimentos de obras culturais, elas vão ter que se debruçar, assim, já estão se debruçando, né? Como eu falei, editoriais da Nature, editoriais da Science, de grandes revistas, elas já estão começando a construir as condições de contorno, né? Os limites, os contratos, né? A forma de verificação da construção das obras, questões de direito autorais. Então, esses elementos que eu coloquei na governança, né? Assim, tá, você usa que dados? Deixa eles abertos, deixa eles publicados. Você usou que modelo, né? Então, uma das revistas que a gente está submetendo o trabalho, ela está pedindo agora, assim, coloca os dados num Dataverse, né? Publica o seu modelo, né? Então, estão entrando outras preocupações no fazer científico, né? Que é o caso específico, que a gente não tinha antes. Então, pode ser que nos futuros concursos de ilustração, de obras culturais, exista isso mais claramente definido, creio eu, né? Após esse susto, né? Essa tomada de consciência, que implica num posicionamento, né? Se nós, como cientistas, como vamos usar? Nós, como editores dessa revista, como queremos? Nós, organizadores desse prêmio, qual é a regra, né? Qual é o acordo? E aí vão entrar os valores da nossa comunidade, da nossa Exato. sociedade. O que eu acho interessante, assim, que é o nosso papel como pesquisadoras, é justamente pensar sobre isso, pensar sobre o processo, lançar as bases de teorias, de possibilidades de se pensar esses processos, de entender como eles estão funcionando e qual é o papel do sujeito nessa situação. Que sujeito é esse que se cria a partir da inteligência artificial? Que não é, na verdade, assim, né? A inteligência artificial está com a gente já faz um tempo, né? Assim, né? Já faz bastante tempo, né? Então, é que agora ela tomou. Eu fico pensando assim, que parece que virou, é como o Admirável Mundo Novo, né? Aquele livro do. Aldous Huxley. Do Admirável Mundo Novo. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu era adolescente, eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Que coisa interessante que ele pensou, né? E das coisas boas e ruins ali, de tudo. Mas, assim, é importante a gente lembrar desse nosso papel como cientistas, que nós temos que ter uma crítica, a discutir eticamente todas as nossas produções, todas as nossos inventos, vamos dizer assim,
para entender como ele vai funcionar a partir daí. Porque eu acho interessante também o fenômeno do Twitter, né? Que o Elon Musk comprou o Twitter, virou X, né? X. E ele, assim, ele veio com uma proposta, outra, de ser, já era terra de ninguém, virou mais terra de ninguém ainda, sem nenhum tipo de régua para você balizar as informações ali, né? Então eu vejo Mediação ética, nada, isso nada. mesmo, Você segurança de dados. ainda tem aquela ferramenta de denúncia. Mas ela e nada é a mesma coisa, assim, porque eu já pesquisei assim, não. Agora, eu estou vendo, por exemplo, os discursos muito, assim, encharcando toda a rede, né? E aí a IA entra proliferando esses discursos, aumentando aquilo para o bem e para o mal. Isso me assusta. Eu sempre fui muito. Eu adoro, acho a inteligência artificial, rede, tudo maravilhoso. Sou uma adepta e entusiasta, mas eu vejo com muita preocupação também. Acho que é muito legal você ter trazido essa obra do Aldous Huxley, né? Admirável, muito novo, porque também li na adolescência e eu ficava pensando muito assim nesse sistema de castas, né? Que é aquela sociedade estruturada, né? Assim, os lindos, altos, né? Inteligentes, né? E os, vamos dizer, normais, né? Assim, baixinhos, gordinhos, assim. Então, você para refletir numa sociedade que talvez a gente esteja criando, né? Assim, de exclusão, de bolhas, né? Então, os loiros só com os loiros, os gays só com os gays, os negros só com os negros, os periféricos cada vez mais periféricos, os importantes cada vez mais importantes, né? Então, assim, você amplificar um sistema que já é desigual, você reforçar as desigualdades, né? Então, eu acho que é isso que está, pelo menos para mim, né? É isso que está por trás das grandes discussões, né? Então, assim, de que lado você, não bem que de que lado, assim, aonde você se situa dentro desse ecossistema? Você está na borda? Nós somos, por exemplo, formadoras de opinião, né? Nós não estamos na borda, né? Tudo bem, estamos num país periférico, numa economia sob desenvolvimento, enfim, não tem uma indústria de tecnologia tão avançada como os outros países, tem uma série de contextos latino-americanos, das nossas democracias e por aí vai. É aqui que a gente ocupa esse lugar. E desde esse lugar que a gente ocupa, o que a gente pode ver e transformar, né? Individualmente e coletivamente, né? Então, assim, consigo me aliar numa coalizão que discuta esses temas? Provavelmente eu consiga, mas quantos iguais a mim existem e também conseguem participar da discussão, né? Quem está lá na tomada de decisão na hora de escrever um projeto de lei que regule essa tecnologia, que regule as big techs, que regule, enfim, uma série de coisas, né? Quem vai escrever os artigos de jornal traduzindo todos esses conceitos para uma linguagem mais diária, mais cotidiana, né? Quem vai traduzir esses fenômenos para uma massa mais ampla? Vai usar que interpretação? Vai usar que linguagem? Vai passar que mensagem? Né? Você está falando da Então, formação de replicadores, né? exatamente. Então, assim, quem forma as opiniões, né, que são os futuros construtores das decisões, né, as pessoas que estão na tomada de decisão. E, por enquanto, o cenário não é positivo, né? A gente se depara com essa grande assimetria de poder, né? E essa assimetria de poder, no que a gente pode colaborar? Pelo menos visibilizando, formando novas gerações para incidir no debate, né, para incidir talvez em processos decisórios, em empresas, em governos,
organizações da sociedade civil, né? Pode parecer pouco, mas eu acho que é o que nos cabe, né? Esse espaço, esse lugar que nós temos hoje, que é esse evento que vocês estão criando, estão executando, e eu espero que seja o primeiro de muitos, porque tem uma grande importância política e social desse tamanho, né? Eu acredito que isso é algo que vai transcender esse encontro, né? E que futuros pessoas envolvidas nesses processos para e pensam, poxa, nossa, e eu, onde eu sou, né? Na fila do pão, né? O popular, né? Assim, aonde eu estou na fila do pão nisso tudo, né? Então, olhar desde esse lugar é as nossas responsabilidades para construir a sociedade que a gente quer, né? E pelo menos a que eu quero é uma com menos desigualdade. Nós também. Gisele, estamos chegando ao fim da sua ilustre participação aqui conosco. Nós agradecemos imensamente. We thank you so much for being here and contributing with our seminar and our knowledge that we have to spread all over. Então, Gisele, muito obrigada. Bom, a gente vai continuar essa conversa na Este. Eu e a Cláudia, a gente realmente vai atrás de você aí na sua disciplina. E então a gente estávamos pensando nisso, e desculpa te interromper, mas convidando todos que estão assistindo para a gente assistir as disciplinas da professora Gisele na pós-graduação, porque como a gente estava conversando, a gente tem que entender o funcionamento do sistema para falar dele. Sempre, sempre. Isso vale para tudo. A gente tem que entender o funcionamento para poder fazer a crítica. Não dá para criticar sem saber como funciona. Isso. E se vocês me permitem, assim, muito rapidamente, eu quero fazer um convite. Agora, no final de mês de novembro de 2023, vai ter o congresso da área interdisciplinar, o CONINTER, e eu e o professor Jorge Machado, nós vamos coordenar justamente um GT que vai discutir inteligência artificial e seus impactos na sociedade, né? Então, vou convidar quem estiver pela Este, né? Ele vai ser presencial, ele não vai ser transmitido pela internet, então vai ser um prazer conhecê-las ou estar com vocês presencialmente no CONINTER. E mais uma vez, obrigada e muito sucesso, que seja uma longa sequência de eventos, porque tem muita coisa para ser construída. É verdade. Obrigada, professora ilustre Gisele. Obrigadão, um beijo. E aí, em seguida, and so following about exactly about the ethical discussion in fashion, we have the honor to present you. We are not having a break. We are going straight to our next very nice, interesting lecture from Victoria Rodrigues Sean. And Victoria, it's a pleasure having you here. I'm so glad I found you in the net, because I found Victoria searching for articles talking about fashion and ethical discussion in fashion trends. So Victoria is from Argentina. Victoria is studying her PhD in Politecnico de Milano about design ethics. And Victoria, muchas gracias. É placer enorme, grandíssimo que estás aqui conosco. Gracias, muchas gracias. Feel free to speak in Spanish or in English. And thank you so much for being here. Thank you, Susana. It's an honor to have been invited. I'm really happy that we found each other on the net. Thank you for making the effort of speaking in Spanish, Italian, and English.
I was trying to read the closed caption, and it continued to be changed in English. So speaking about AI and ethics, it was a very clear message. But I think I understood most of the ideas, and I feel that more and more we need to start speaking about these topics in a critical way. As you were saying before, like being involved in the process, learning how it works, making the right questions. It's not an easy process, but it's a job that we need to do, especially in my case as a designer. I feel I carry that responsibility, to say the least. So I will share my screen so I can show a presentation. We have our engagement growing. I think we have a few of your friends and colleagues join us. Great. 1 second. Okay, here we go. While you were managing that, I can say that exactly the discussion we were having, there you go, with Professora Gisele, we are now going deeper and going more specifically in fashion with your lecture. So please, thank you. Okay. So yes, as you were introducing, my research is more related about decolonial theory intersecting with design futures. And more particularly, I've been working with trend research. Since a PhD needs to be very focused on one topic, and design futures is a very wide topic that has been being brought abroad by many scholars. Trend research was still something that I felt that needed to be spoken about. So I'm doing my PhD at Politecnico di Milano. I'm part of the research group called Fashion in Process, and I will now be presenting the work that we did together with Chiara Colombi, which is my supervisor, with a paper that we wrote that was called Ethical Implications in AI-Powered Trend Research Platforms. So it was like quite similar to the topic presented at this seminar. So I always start by presenting myself. In this case, I'm a female immigrant from Argentina. I have European roots. I have high education, so I consider myself privileged. And I realized that the territory I'm inhabiting, which is now Buenos Aires, is part of the territory of Tehuelche Septentrional, Querandíes, Com, Tonocte, and Mapuche, among other indigenous communities. So part of my research started with a very simple question that was, how can we imagine the future? And this is quite like a starter, for a Kickstarter for my research. And I stumbled upon many times with this quote by William Gibson. He's a science fiction writer, famously known because of Neuromancer or Pattern Recognition, which is this book right here. And he says that the future is already here and it's just not evenly distributed. So with this, I was thinking that maybe we all have a personal perception of the future and of time, not only future. So if the future is already here, for me, it means that we must
depart from the present. And understanding it is distributed, it might also mean that it showed some scattered clues around the present. For me, the present looks a little bit like this. I have some images which are quite catastrophic. This is the Atacama Desert landfill filled with fast fashion scraps and waste. This picture speaks a lot about our consumerist culture, our capitalist culture, which is ruled by very strong values tied to liberalist ideas, a very strong concept of pursuing modernity. And these are all concepts that we will get into a little bit deeper in a while. We can also speak about a context that is very hazardous in terms of climate change. We have species in extinction. We have floodings that cause housing, migration, food crisis. It's countless. And I know you all are aware of current wars going on in the world. So I don't want to be very pessimistic with these images, but it's just to put ourselves into context. But it's also very important for me to understand that there is still a positive view that speaks about hope. In this case, with Fridays for the Future or social movements claiming for abortion laws or the Black Lives Matter movement. These are all things that give me the clue that there is still hope in hand with activism and a very strong will to change things. So in hand with this feeling of hope, I was thinking, how can we design the future? If we can imagine it, that means that maybe we can design it, right? A very short introduction to future studies would include the Futures Cone by Boros. I want to make this super quick. So possible futures, he starts from the present, right? As we had, sorry, I will put this. As we had stated before, we start with possible futures, which is the biggest cone, the one in light blue. These futures go beyond and they show extreme scenarios of what is possible, anything that is scientifically possible. Here we include utopias, dystopias, and it always will be speaking about real things, not fantasy or science fiction. On a smaller, more darker blue cone, we find plausible futures, which are building foresight scenarios. We will also speak about scenarios in a little bit. These are futures that are possible. So here we start asking ourselves, what if this happens? On a smaller cone, we find the probable futures. Here, traditional design exists, and it describes what can be predicted. So inside probable futures and plausible futures, we find the red cone of preferable futures. Preferable futures is what I would like to say that it's designable futures. Here, we are connected to something that is called an envisioning and a constructed view. So it's something that we have agency on. So this is a very important concept regarding design futures and future studies, is that we always speak about plurality. Why? So since the beginning, I had been speaking about my perspective of the present, my understanding of future and of time. So it's important to notice that this multiplicity of futures is not only speaking about how every person has its understanding or how we imagine or are creative about a possible future, but that there is a countless possibilities of futures. There's not only one. In between future studies and design, we find that there are many tools and backgrounds in common. So not only are both aiming to imagine the future in response to uncertainty, so design using design projects,
with their problem-solving briefs or any kind of project proposal inside design is very similar to what future study states of anticipating and being prepared for an uncertain future. Both disciplines actually show countless methods. I will not speak about that now because I don't think it's pertinent, but there are some tools that are relevant to our seminar today, which are trends, scenarios, and weak signals. So what are trends? Trend research aims at finding a common ground between a past, a present, and the future. So we see here that trends is located in the present, but it's a non-linear process. There is no diagram that will replicate this accurately, so I tried to do my best here. But it's important to understand that trends have this capacity to integrate these three moments in time. What are trends? So I want to make it very explicit that trends are not something that is fashionable now. Instead, trends is a direction, the direction in which something is moving, the detection of patterns or discontinuities, anomalies in contemporary culture. So in the present, that will indicate that something is changing, a bigger change. The evolution of this movement is interpreted, and this is how, through this interpretation, we understand possible new directions. These directions will also speak about a change in behavior and habit over time. And of course, changes in behavior and habit will bring changes in consumption habits, what we buy, how we use products, what we choose to buy or not. Trends are very important because they not only allow us to anticipate needs and desire of the market, it also helps us to develop innovative and relevant solutions. So we're making sure that we are launching something that is according to what will be needed in the future, especially because in design, processes are very long. Think that, I don't know, to design a car, there are years of research in the making. So it's very important to have this anticipatory agency. So changes in trends are driven by external forces and by weak signs, which will be explained later on. But I want to focus on the relationship between trend and design. I will also focus on trend and fashion, but I think this kind of like funnel understanding of trends is useful for its understanding. So the role of the designer here is crucial because what they do is that they interpret and identify the new meanings that are behind these trends. And with this interpretation, they generate these different design trajectories. Remember that we were speaking about this plurality, okay? So there are multiple design trajectories. The main difference between trend research and trend analysis is that trend analysis is mainly using quantitative tools. And this is specifically interesting for us today that we were speaking about data. Trend research uses qualitative tools to understand the journey of this phenomenon. So the journey of the data that we are picking from the present culture. So understanding how this cultural dimension will change, right? So the consumption habits, the values and the meanings that carry society to consume some products or others, or in what way they consume them, are many times supported by quantitative methodologies. And we will see that in a bit. So departing from the premise that designing could be defined as the momentary coalescence of future possibilities materialized today, I always like to
to state this. This is, of course, something that I take as a premise. We may reach to the conclusion that the application of trend research in design practices, including fashion, plays a crucial role in shaping the future. So we see this relationship between trends that shape our future, just as we shape trends with our consuming patterns, and because they are at the center of innovation and foresight. So here we have design, trends, and future working together, overlapping one with each other, in which trend remains pivotal. So I think it's really important to understand the relationship between all three disciplines. So the story about trend research and fashion actually goes back to the need that the fashion system has on gathering information about style, about fabrics, about colors. Now, it could be much more wide. So we could be also speaking about marketing strategies, communication strategies, purchase and retail experiences, etc. But initially, trend forecasting stood only as color forecasting. And shade cards, just like you see here, you see there is this is a vintage trend book report from Lida, I think, yeah. And it shows some fabric swatches that were communicating to producers and designers, fashion houses from the US, what was happening in French dye houses. So here we see for the first time this globalization between the fashion system with trend research as a base, as the pivot. So later on, these sample houses in Paris sold books like the ones that I'm showing here with fabric swatches to the designers, and these served as referrals that were communicating the desired French style. So again, here, not only are we speaking about color and the type of fabric, it's also the French style with the figurine drawn by the side. If we go forward, fast forward to today, we see that there are countless online portals that share fashion predictions worldwide. Some of them could be WGSN, Euritech, we have Trend Hunter, Next Atlas, Statista, I don't know. There are countless of platforms that provide this service. And these are guaranteeing an immediate access, so it's super efficient, to analyzed information. So we have not only raw data, but it's analyzed data, which has an input, an insight already. So going a little bit into theory, we understand that fashion reflects cultural meanings. So here, I think it's important to understand that also trend research and its pivotal characteristic is also super important to translate these cultural meanings. And for me, this was one point of interest. If there was this translation between France and the US back in the day, what did it meant of these cultural meanings that were and values that were translated from one country to the other, right? Countries that had nothing to do with each other. What does it mean that I'm wearing the same style as a woman in Paris while I am living in the suburbs of Buenos Aires, right? So nowadays, we also have physical trend books, which I put here some of the pictures because I want to make it very explicit that it's not only a digital, a data-powered discipline, right? I think it's super important to understand that there is still a lot of analog work
behind these creative processes. Of course, there is a very important characteristic of fashion and trends that speak about this consuming and commercial objective. And this is done mainly through the creation of a perceived or a planned obsolescence and the need of being in continuous innovation. So this is we are already starting to see some of the ethical implications that are inside trend research and fashion. So going back to the relationship between futures and design, we said we had also one of the tools that was called scenarios. So we introduced trends. We have also scenarios. Scenarios come from, obviously, the Greek culture of theater, but it was then started to being used by military strategies in Second World War by US military force. They were using scenarios in order to understand what their adversaries would do, possible tactics and movements. And with this understanding what were the possible movements of their adversaries, they were able to win the war, like one of the reasons, right? When people understood that this was a very good tool in order to make strategic planning, Shell company and a specific group that worked with forecasting and strategic planning, led by Schwartz, started to use this in order to work with the oil provision as a natural resource. And this is how Shell could avoid the oil embargo a few decades ago. So scenarios are, what are they? They are specifically a tool that tell a set of stories, that set a certain context, a possible context, okay? These contexts and possible scenarios are always plausible. So they have a percentage of plausibility. They can happen. They are inside, remember the futures cone, they are inside the plausible futures. And the idea is that they serve a certain team, company, or designer, if you want. They prepare them in the face of uncertainty. And in this way, we can prepare ourselves, avoid surprises, and act effectively towards this uncertain future. If we speak about design scenarios, we're not only speaking about forms and functions or aesthetic values, etc. We are always also speaking about meanings and values. And this is very closely tied to trends. So trends are one of the bases that are used to create design scenarios. And I think this was super important because many times fashion collections could be understood as possible scenarios, or even design scenarios could be one of the steps prior into designing a garment. Using design scenarios is very useful in companies because not only they help us to interpret the present, it also helps us understand the current context in terms of social and cultural and technological terms. Not only the present, but also the future. So in a way, creating possible design scenarios will help us to endorse our decisions and validate our decisions. So why am I designing this collection like this? Well, it's because I did my research and I present a possible scenario to be like this or like that. It also helps between the stakeholders and the design team to create one specific language in terms of aesthetics, in terms of what they want to prioritize. And they also provide an
infinite number of solutions. So here again, we see the concept of plurality. A design scenario is a context that will make a conceptual framework. In this conceptual framework, we have n amount of solutions that are possibly embedded in it. So trends, scenarios, these are all things that are very closely tied to each other, and they will be always influenced by drivers of change. These drivers of change are external forces that are going to modify the sequence of events, and we cannot control them. Some of them could be, I put the obvious here, but I think these are very pertinent also for today's seminar. Artificial intelligence and how technology has changed all of our, I mean, it's working in many layers, so in many disciplines, in many aspects of our lives. Digitalization, of course, also speaks about how we communicate with each other, our relationship with technology, speaking about also globalization, the Internet of Things, how these advances in technology have shaped the way we relate to technology and others. We have climate change, of course, speaking about pollution, speaking about ecosystemic diversity, the loss of fauna, flora. We also have climate hazards, and of course, pandemics, which we have learned have changed very rapidly and almost violently the course of actions of our plans, right? So all of these things will be changing how we see and we kind of live the future. We cannot foresee these changes. One of the things that we use to perceive these changes in the present, remember the quote by William Gibson, so the future is already here, but it's not evenly distributed. So by distributed, he might have meant that we can find in the present certain weak signs, certain clues that the future leaves in the present. These clues are some sort of ideas of how the future might evolve. And this is inferring that there is some change going on, and it is still very weak. So we cannot understand it fully yet. We see that there are some anomalies, some disruptions in the present, some signs that there are that something is happening, something is changing, but it's still imperceptible or not widespread, so we don't understand them fully. These are small manifestations of change that usually cause some kind of discomfort because they are surprising, they are strange, right? They call our attention and they create certain dissonance between other stronger signs. So, for example, I know weak signs are a difficult concept to grasp, but for example, if one has a scenario about the widespread adoption of electric cars, a weak sign could be the new government policies favorable to electric vehicles or the charging stations that we're seeing all around the city. Some of the steps that are useful to spot trends are also the same steps to create design scenarios. And they're also the same steps to devise weak signs. And I thought this was quite interesting because if we're thinking, these are all ways to interpret the future. And this is when we see very obviously how AI and technology makes its incidence in the different steps. So we have a first step of observation, understanding the context, what we want to see. So observation
is a more targeted, a more specific place into what direction to look at. We have scraping, so scraping of the data, collection of the data. This could be done using AI or not. I will speak about this in a while. We have the analysis phase. Also, this could be powered by algorithms or not. And it's relevant because we need to interpret and understand what all of this scraped data means. We have the storing of the information, the depth and the validation. So in this fifth step, the interpretation of the data and the analysis is crucial. Many times in this step, we see the work of a specialist. So it's a qualitative step that will speak about what the data is telling us and why it is useful, and going really deep into actionable insights to apply to a company or a design brief, for example. The final step is to recognize the patterns. So in other words, stating the trend, naming the trend, and stating where it will be affecting. So if we see like this full process into a macro organization, we have weak sign detection, the interpretation of the trends, and the future proposal. That could be a scenario, could be a design project, a collection, etc. AI trend platforms have incidence on the first two steps and through the whole process of the interpretation and detection of the signals. So particularly in AI-powered trend research. So this was specifically what we looked at in our research paper. What we did was to understand how many different platforms used data and how they interpreted the data and how they translated this interpreted data into trends. So there are many steps of and layers of different algorithms that operate one after the other. The main aim of using AI in trend research platforms is because the combination of machine learning and an expert analysis will, of course, enhance the understanding of the societal behaviors and consumption trends. So not only it will give me a safer bet into what I can launch into the market and be successful, it will also help me do a product that is relevant, that is accurate with the rest of the market, that is located in a correct segment, communicated in the correct way, etc. So this will give me a competitive edge. So data support is crucial for competitiveness in retail, in design, in sales, in marketing, in all of the fashion system. And this will help in every part of the decision-making process. The first one to do this was actually Kawasaki. He had a fashion technology group, and he started using statistical analysis to understand the customer needs, and with this, predict the trends. In this data that they collected, they were considering factors like population, the demographics of the population, so age, where they lived, sex, the economic cycles, past fashion patterns, what had been sold on the previous season, etc. So a whole lot of data was being processed and launched into reports that were not catered. They were not tailor-made for consumers. They were launched as general reports. Today, for example, we have Edited, which is a retail technology company that has this platform that provides
a comprehensive market data analysis of the fashion industry by tracing from prices, discounts, stock units, the assortment, the colors, what styles are being used, what garments are being sold, etc. Most of these platforms also have, so they not only have a general fashion, trend fashion report, they have a tailor-made section for your specific need. So if you have certain market segment or specific geographical location, these platforms can tailor their content and give you specific insight on what is relevant for your company. So I started to understand how they were working, how these platforms were working, and we realized that they were quite opaque into how their algorithms worked. So it was not very clear from where the data was being mined, although here I think you can see we have a graphic that says the data sources from social media posts, from retail data, from the platform itself. So the use of the platform is data that is input from user surveys, from runway shows, from e-commerce, but it was still not clear on how they scraped this data. The conclusion to which we arrived was that the functioning of the algorithm and their whole process of these AI-powered platforms was very similar to the work done by Rogers in diffusion of innovations, which is this graph you can see here with the bell curve. This, for those which don't know, this graph was discovered by Rogers and his team regarding the adoption of new ideas. And he realized that different groups of people adopted new ideas or products or behaviors, etc., differently. And these groups of people had things in common, had characteristics in common. The first one to adopt the change or a new idea were called the innovators. And they had specific characteristics of being between heterogeneous groups, wanting to change constantly, not being afraid of change, and other characteristics. Of course, these were super different to the late majority, people that adopt trends when they see that most people already are using these trends. So in comparing this graph by Rogers and the processes of AI platforms for trend research, we realized that there is a first scraping of data from these various sources. This scraping is done by using text or image analysis, so natural text and image recognition, and any kind of online trackable behavior as well. So product typology, the volume of the searches, the prices, the quantities, the styles, and the values as well. So once we screen all of the website posts, the social media for this data, we identify the early adopters and the innovator profile. So if we go back to the Rogers graph, we see that innovators and early adopters are the first people to adopt change. So we have understood who to look at, right? So we know who our innovators are. We know what Instagram profile we need to follow, so as to speak. This will make a pool of a database of innovators. And this is already a lot of information for us to grab what styles, what colors, in what way fashion could evolve. So
this is an example of one platform. I don't want to name any any companies, so I will avoid that. But this this platform in particular is using AI to make the user and data screening and do the weak signal collection. So once they have the pool of innovators and the posts, they collect by image recognition. This is another algorithm. So they have over 200 million users. Sorry, I forgot. This number is quite relevant. Once they do this, then they translate it into actionable insights. So the first thing they do once they have this pool of innovators is define the consumer segments. They have three main segments: edgy, trendy, and mainstream. I don't think I need to explain these, but of course, edgy means a more closely to the innovator or the early adopters. Trendy could be people which follow trends, and mainstream people that only stay in what is commonly seen. These are the data here is also divided into different geographies. So this specific platform has over 50,000 Instagram accounts and over 400,000 Weibo accounts, which is the platform, social platform from China. So we have also a geographical segmentation. Once we gather all of the posts that are relevant and we have our user segmentation and our geographical segmentation, we analyze the images using the image recognition. And this recognition can tell for over 200 details. So not only color, shape, texture, it can see the different seams, the cuts, the styles, the combinations, etc. And of course, this is always being cross-referenced with the consumer segments, the geographical information, the seasonality, etc. The third step is to apply a master algorithm. So it's a combination of 7 different algorithms which allow to predict how these styles that we have seen over 200 details, how they will behave in 1 year in advance, and they claim to have 90% accuracy. So I was trying to understand why many of the platforms only use social media. And I think social media is another whole chapter that we need to make another seminar on its possible implications and ethical issues. But it was then very obvious. There is over 75% of the world population that is aged over 13 years old uses social media willingly. And they willingly share a vast amount of information on these platforms. So they are giving the data for free. Every day, people spend an average of 2.5 hours per day in social media. So the amount of data is accumulating. Not only do platforms use current content, they also use past tracked behavior. Okay. Sorry, the last step, which is actually relevant because it's joining quantitative and qualitative understanding, is the digestion of this data into diverse metrics and insights that make it useful for the company or the designer. For example, here we have that for spring, summer of 2023,
pastel hues went down 3%, for example. So this is already giving me one insight. And then we have a whole report going on if we should continue using pastels for the next season or not. So some of the upsides of using trend research and fashion and including AI for its quantitative analysis or not, we have already spoke about this, but fashion forecasting emerged as a need to reduce the risks by predicting the consumer patterns. So this is not only working for fashion, it's working for every industry. We have trends are being used mainly for hospitality, food and beverage, beauty products, even product design. Everybody leverages from what trends have to offer us. Of course, they provide this analyzed information and insight that help us to reduce the risks, avoiding the releasing of an inefficient product. It also facilitates the negotiation and engagement between stakeholders. And of course, if we are adding data behind our reasons, it's making it much more robust, especially if we want to speak to investment. If we have data to support our idea, our proposal, it will be much more probably taken into consideration. But of course, we have many challenges. I tried to summarize the challenges in a table, which was kind of a challenge in itself. This table, I wanted to make it very clear that it's not definitory and the lines are blurred. They are not defining and limiting lines, because problems, causes, and effects are I mean, I understand them as one only thing. You know, it's something that has incidence one upon the other, and these are very strongly recurrent concepts. So this is just my proposal to make it clear of all of the different concepts and all of the layers of analysis that exist in this topic. So regarding, for example, AI, we have main problems such as feedback loops. Feedback loops are, for example, when AI uses itself to justify an action. For example, in predictive policing, this is a very known example. In the city of, I think it was Detroit, they used a predictive policing algorithm to pick up different, how do you say this? I lost the word in English. Do you want to try? Crimes. Okay. Crimes, there we go. So the different crimes were picked up in a specific neighborhood. And because of this, they put more police reinforcement. This caused more data on that neighborhood to be picked up. So it was reinforcing the justification of placing police in that neighborhood. The same happens with any kind of data. If you are scraping data from one specific place, then it's justifying its own bias. There's also the problem of misrepresentation. So here, I mean, I don't want to go on into these problems very much because I'm not an expert, and we had experts along the whole seminar speak about this in a much professional way. But the misrepresentation of people that are behind the algorithms, people that are designing the algorithms or deciding where to scrape the data from, how to interpret the information, is also crucial to understand that it needs to be heterogeneous.
We have the model's opaqueness, so not understanding how these algorithms fully work. And we have the algorithmic oppression and exploitation, which is the idea of the hegemonic perpetuation of the use of algorithms to control more marginalized groups. Some of the causes that that cause these problems are the values that are embedded in the algorithms. So we need to understand the algorithms are designed by someone that has values, and these values are translated into the algorithm. We have the user that could be biased. So not only understanding the bias of the maker of the algorithm, the bias of the user, we have the bias of the data that is being input. We have the bias of the algorithm designer, the lack of regulations. We understand that there has been a scattered efforts of regulating AI, as we have seen today as well. And this causes a lot of dissonance between in the discipline. We also see the over-trusting of data, and this is mostly because of the false conception of neutrality that numbers express. And I think this is very important to understand. And some of the effects are the creation of power inequalities, of course, over marginalized groups, over underrepresented groups, the perpetuation of status quo, speaking about racial oppression. I don't know. I think this topic is very big in order for me to start to speak about it. So I will just mention it. The flattening of cultural differences. So this homogenizing effect of the misrepresentation and the replicating of the void values. And this is something that we spoke about at the beginning, right? Like the copying of styles from one place to the other, for example. In trends, we see also we have spoken about this, the incitation of consumption, how they limit a free exploration of the future because they tell you in what direction you should go. The hegemonic assumption on change, because they are most of the times these trend platforms are located in the global north. And so we see that certain people have the power of deciding where change is going. So these assumptions, hegemonic assumptions of change, are very closely tied to the idea of the proactive optimism and a positive view of the future, right? Very, very closely tied to techno-determinism. So we will all have cell phones. We will all have a 3D printer in our home. We actually don't. And this comes together with the self-fulfilled prophecies behind trends. So if we follow trends, this means that if we pay attention to them because we need to stay up to date, this means that the prophecies will be, of course, fulfilled. And this is a continuous loop. Some of the causes behind this is, as we stated earlier, the planned and perceived obsolescence, the fact that trends are too well defined in order to leave us the space for creativity, the continuous search for the new, in pursuit of modern ideals, the capitalist principles that are behind this consumerist value, the techno-determinism, the global north, the forecaster as the director of change, so being able to decide where change will go, and the networks that are very homogeneous in their composition in terms of who is sitting in the table, who is speaking about it, who is deciding.
So the final effects is that trends could turn to be a cultural colonizing tool that create a dichotomy between the sites that are determining the future and others that are following the future. And this also brings the materialization of one single future. And it's not what we have been speaking about earlier. Remember, it was a plural, a multiplicity of futures. So the digital homogenization of AI-powered trend platforms also are seeing, we are also seeing it more and more because of the abundance of digital images online, which are influenced by the trend-driven algorithms. And these lead to a homogenizing effect of visual presentation and creativity. We see the same content every time. And because the AI is reflecting the surrounding context and the bias that is inherent in the context, its functioning will be different across different locations. So Western-centric trend research platform influence consumption and behavior in non-Western societies. And this is where the mismatch happens. This issue is, of course, intensified by the overtrust in the automated tools and in the false neutrality of the data. And as one CEO from an Argentine fashion brand stated, social media platforms such as Instagram, TikTok, or Pinterest present certain saturation, finding that all brands present very similar products. The trends shown on these platforms are accurate, but homogenize the proposals, even when within a same country, trends are different from one region to the other. So this is, to wrap up, I will make this part fast because I've been speaking for 1 hour now. How can design challenge the power inequalities? I decided to use a pluriversal framework that comes from the concept of decolonization. Decolonization comes in hand with colonialism and expansion, and it's how Western knowledge has subsumed non-Western epistemologies and traditions, opaquing their local ways of doing and understanding. It speaks about the subjugation of non-Western epistemologies and tradition and the opaquing of the local ways of doing and understanding while generating an asymmetric relationship between a categorized other and a same that defines a universal norm. And this is the concept of otherness. So the negation of a colonial gaze creates spaces which allow non-hegemonic ontologies to emerge. So it's really important that we understand this and we are able to detach from Western modernity in order to create these free spaces. And once we start to understand how this plurality was drawn into a binary concept of center and periphery, or other and same, we can understand that our perspectives can be plural, and we can design in this way. So a decolonizing project opposes the design-driven frameworks of problem solving, of a global understanding of a uniform dress or a style that defines the fashion system. And it is a very uncomfortable process. So decolonization is not something easy, a step-by-step thing that I do. It's a very critical understanding of my positioning as a designer, my responsibility in the design process, specifically in fashion. We need to understand that the deconstruction and the unlearning and rebuilding of the structures must be carried out in sustainable ways in order to redefine it and acknowledge the plural the plural values that are behind the fashion system. This
revaluing of diversity will help in acknowledging that human dignity is embedded in different forms of identity and identification. And at the end of the day, I think that styles and dress are this, right? Like communicating our identity and feeling identified. So empowering the voices, the ways of knowing and doing of the historically marginalized and oppressed is a work that needs to be done in every discipline. And I think it was important to highlight it, specifically in terms of the pluriverse. So the pluriverse is a practice that understands the interlacing of traditions that don't share common models of understandability. And this is something that I found was also related to AI. So there are countless definitions of AI. These are including the coexistence of countless intersecting options of knowledge, being, and perception. And it's a tool to reimagine and reconstruct local worlds. Why is this relevant? So trend research is one of the initial research methodologies used when outlining the conceptual basis and values of a forthcoming project, in this case, fashion. So applying a pluriversal approach, which is informed by decolonial thinking at these early stages, might ensure a more responsible practice, carrying to results that speak to the plurality of the world's reality and inspiring the participation of multiple perspectives, and in this way arriving to plural futures. I also used technomoral virtues. These are more related to ethics of technology. Their understanding is also very close to the pluriverse because they include an explicit conception of how to live well with technology in a context that is in constant flux. So technology is ever changing, and we are ever changing with technology. Our relationship with technology is also changing together with it. It's integrating moral philosophy, virtue ethics, and ideas that bring a malleable framework, a flexible and adaptable framework to redefine our values. And with all of this, I concluded the work with 5 possible guidelines that are still very theoretical. The first is the employing of pluriversality. The recurrent concept of plurality allows us to imagine that any possible solution should be based on the cooperativeness and collaboration of humans. Fashion enjoys assorted skills and tools that enable critical assessment and active interventions that make us towards desirable futures that mirror pluriversal values, and these embrace ontological and epistemological difference. We need to embrace difference. The conception of goods like global community, intercultural understanding, global justice, human security, and collective human wisdom are not universal concepts. Every culture understands these differently. Nevertheless, all these actors agree in having diverse interpretations of these goods, and we want to live well amongst each other. Involving actors. Defining who designs algorithmic models and who sets their goals and values is crucial. There's an interesting quote that says, if we are to work on technology that is beneficial to all society, it has to start from the involvement of people from many walks of life and geographical locations. Fourth, developing critically. Trying to avoid and solve the problems inflicted by AI needs to be carried out during its development. Researchers working in this field should learn and question how AI is being used. Reviewing values. Finally, decolonial theory intersects the values and the power embedded in AI and provides tactics that remain critical and empower marginalized communities, promoting co-designing systems that are context-aware and driven by the values of these communities, allow them to include concepts like fairness,
equity, and diversity through accountability and responsibility. So, final thought is that regardless of the colonizing legacies that define design, I think design still contains the agency to describe the future responsibly by questioning and reviewing how we might embrace multiple ontological and epistemological values. We need to prioritize these voices from marginalized positions to prevent their further marginalization. And I think that these guidelines are just a start to ignite the conversation and deploy the complexity of the issue. So it's evidencing that a deeper understanding of how to apply a pluriversal perspective to data sources is needed. And I think it's also valid to translate it into many other disciplines, not fashion. Thank you very much. Victoria, so good too. Exactly, that's why I found you. Because what you've been doing is that, I think, exactly where we have to start as designers. So I think you map exactly, well, first of all, you show the methodologies, the traditional ones, how things are have been done in design, but most specific in fashion design worldwide. So I think you show it very clearly, but then you start to criticizing the way it has been done, and this table of elements where you are researching and putting together, it's something very amazing, very serious, and that's where we have go straight to. So I have written down so many ideas and things to comment, but I will direct to a friend, a colleague of mine, who is Maíra, and she's a student of mine, and well, she used to be, now she's a professor, a teacher. So Maíra, please, if you want to comment with Victoria, and just... Só um minuto aqui. I want to thank you for sharing with us your work. Your work is so important to think about the responsibilities we have as designers. So thank you for because I'm very impressed. Thank you very much. Hi, Victoria. My throat today is not working so well. I hope you can hear me. It was wonderful to hear you speaking. I've read your article previously, your paper, and it's indeed a very not only interesting but necessary subject for us to discuss, especially academics, because it seems companies are not usually willing to discuss this kind of matter. But I was wondering, as you were speaking about the trends, that I was doing some research also about TikTok and how this kind of platform accelerates the diffusion of trends. And I would like you to comment on how does it change our view of trends, the cycle of trends, because apparently they are kind of collapsing some stages of trend diffusion, such as introduction, rise, etc. And how does it transform the future of trends, the future of the future? I like that, the future of the future. Yes, I mean, as you said, I think it's like putting a fast forward on what the process used to be. You know, it's a discipline that has seen
a very rapid growth. Trend research, I mean, as we saw today, goes back to French dye houses and analog reports. And today we have TikTok videos that last 20 seconds that explain what we will be wearing 1 year ahead. I think, I mean, we don't need to be reluctant to this, but we need to, as you were saying, like, question it, understand how it works. For this paper, I also researched how the TikTok algorithm worked. And every time I opened a new article, there was another new report that was stating advances on the algorithm. So it's something that it will never stop growing. So being up to date with the implications, I think is the first step that we need to take. As for how specifically TikTok is changing the diffusion of trends, I think the homogenizing effect is super, I mean, obvious for me. Not only because I see the same content, the algorithm of TikTok works in a way that they don't work with users. They don't give you videos that are made by users with lots of followers. They don't care about followers. So you might see a video created by someone that has maybe only 2 followers, but TikTok thinks that the content is relevant for you. In that way, I think it's a positive thing to keep this heterogeneous conversation going on. But still, we will fall under one very solid base of style, even. And I think that our sensitivity to these platforms, which is every time more sensitive, is also something that we need to take care of. We spend more than 2.5 hours per day. That means that we pay attention to what we are seeing. So I think the user also has certain responsibility, you know? One of the ideas that I came up from your speech was that when we use the ideation of a trend as from future possibilities, like the scenario, not bringing it in a superficial way, but how can we use that to really make change, contribute to make change in possible futures? I think that's the main thought that I came up with from your speech. And when we start responsibilizing, I think that's the word, but we have to responsible everybody from by their actions together with AI. We may construct something very well, at least a little bit better than what we have done so far in our society as a whole. I don't know. So I think you go straight to the point, Victoria, and you begin from the beginning, and that's what we need right now. I'm going to read some comments here from YouTube and some questions. Well, first of all, there was in the lecture from Gisele, there was a comment from Yasmin, and she said that as we don't have proper mediation in X and Twitter,
that's why she's saying that we have many attacks here in schools promoted by people who use Twitter. So if they were stopped before, we would have less attacks here. So that's I wanted to say that. So Marina Guidossi says that you have increíble temática. And also Silvia Demetrescu, who is a very famous visual merchandising here in Brazil, she said, yes, that your work is also very important, and that she uses this kind of prediction that you just showed us. That's the traditional way. And Martina asks you, do you think war marks new trends, like it marks an advancement in technology? And yes, so please feel free to. I don't know if Maíra, would you like, or Claudia, would you like to put to add some questions or comments on it? I guess you can go on, and if we have time, we can talk. Okay. Oh, it's okay for me. So first, regarding what your previous comment, I think it's also like interesting to understand how like perception there plays a fundamental work in, I don't know, what is positive for me might not be positive for you. What is preferable for one side of the world is not preferable for another, and that's where pluriversality takes place. You know, it's understanding that we need to like coexist with all of these different like realities and preferences. And also, well, about war, actually the most innovative, like sadly as well, the most innovative changes in technology always happened due to wars. Military forces and research is one of the main developers of research and development of technology, sadly. And I think like we owe lots of the things that we use, even like I don't know, satellite communication, to developments due to wars. I think in this case, there is also like a much more ethical discussion in trends that I see nowadays with the wars going on in terms of fake news. Who are you listening to? What side are you listening to? How real is the information that we are seeing? And this is also relevant with the conversation on social platforms and social media. Like, I have a colleague that is developing a PhD on this subject only. And it's super interesting to understand like all of the nuances that exist in communication and the behavior of the whole world according to what is happening in a specific site, you know? I don't like to use the word conflict because it speaks of a neutrality that I don't think that is correct, because I mean, it's kind of watering down the issue. So I think it's like a very deep conversation that we need to have as designers. Yeah. Maíra. You were talking about a more heterogeneous view, and I took some notes here because my master's was on queer theory and fashion, a bit more specific than that, but basically queer theory. And I see that there are many things in common with your thoughts, especially about pluriversality. And
I see also that regardless of how the companies work and that opaqueness you talked about, that lack of transparency, I see that the diffusion of technology, how it changed from, for example, radio and TV to internet and to smartphones, I think that gives us a lot of different views on a lot of subjects. And I guess the more AI is being spread among people, I see we can have other views and more pluriversality, as you said, because we have lots of different people creating from it. How do you see that? Do you see that we can find this kind of breaches in the system as users? I mean, this is like a personal experience. I don't use TikTok very often, but Instagram, for example, or Pinterest, whenever I'm doing research or just scrolling, I feel that and it's using an algorithm, it's very, very homogeneous on what they are showing me. And I think these platforms would be very benefited from queer theory. Like, we need to embed values from queer theory on those algorithms ASAP. Like, I don't know how the algorithm works as a user in Instagram, for example, so I don't know how to make my Instagram feed more heterogeneous, like as basic as that. But I think like there is the chance, like we have all of the tools to do so. We just need to know how to use them correctly and like ethically even. Yeah. I would like to stress a few passages of your speech that, well, your whole speech connects with our other lectures we had. But one of them is, well, first of all, is about that the numbers are not neutrals, the algorithms are not neutral, and how we are becoming a society driven by the numbers. That's what Agnes Rocamora had mentioned in her lecture. So I think that's something important that you brought, and also that Agnes talked about. Also, we have to be aware that that we own such AI as a tool for function in the internet, the social relations through internet, but that can be or might be or has been used as colonial tool. So we must be aware of it. That's what Walter Lippold mentioned in his lecture also. And well, I think, well, the fashion system, the fashion industry, and the social medias should be aware that and this I am saying from the things that you're proposing, that the interpretation of the scenarios should be more diverse from different point of view, mainly from the South Global. Otherwise, we will keep doing the same prediction and the same idea and the same homogeneous silhouette for everything. So I completely agree the way you are approaching your studies, Victoria. I don't know if you want to say something, because we are reaching to the end. Yes, we should wrap up. No, I mean, thank you very much. I think it was like the perfect combination of topics. I had the chance to listen to the other speakers, and
I saw my topics being expanded by them, and that gave me like some kind of I don't know, the comfort of saying, okay, this is the right way. I'm not alone. I'm not the only one speaking about these super Not at relevant all. and necessary topics to discuss. So thank you very much. I think this work we've been doing all together is confirming that I think we are going in the right direction. I think Gisele would like to say something, Gisele. No, just to say wonderful work, wonderful discussion. So we need more of this in order to put this theory in practice, in order to develop tools, laws, regulations, and a new practices towards the world we want to build in the near future and for future generations. Thank you, Gisele, for being here. Thank you so much. And I think it was today, this morning, we were very lucky to have, first of all, the general contest with Professor Gisele, and then we went like more restrictive fashion, but bringing the same issues, the same discussion. So thank you so much for your researches, your research, Gisele and Victoria, and we will keep on discussing together, because that's how it's supposed to be. We need a multidisciplinary group to discuss all these situations, which are, as soon as possible, we need them. So I don't know if you two lecturers would like to say your final words, so feel free. I just want to say that it's an amazing seminar, and I hope that it is the first of many others that must come in the future. Congratulations. Thank you, Gisele. Thank you to everyone that tuned in, Susanna and the rest of the speakers. Yes, I hope this is just the start. Thank you. Okay, thank you so much, Victoria. We'll talk later, okay? E muito obrigada a todo mundo que esteve conosco, a Silvia Demetresco, aqui eu preciso agradecer, porque é uma grande visual merchandiser aqui do Brasil. E Felipe, nosso grande suporte aqui, o Almácio do Multimeios. Muito obrigada a todo mundo que esteve conosco. Então, até agora, gente. Amanhã não, quinta-feira temos mais. Thank you, everyone. Bye, bye. Tchau.